morning, dear children. Welcome back to geography class. So, in the last few classes, we were discussing about the Earth's atmosphere, about the air. And the last class, in the last week, yes, we discussed the composition of the atmosphere, especially important gases in the atmosphere, isn't it? So, today we will discuss another important feature of this atmosphere, especially the structure of the atmosphere. Shall we move on to the topic? So here you can see the different layers of the atmosphere, distinct layers of the atmosphere. So our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. So let us check one by one. The first layer, that means the closest layer of the atmosphere to Earth is troposphere. Okay, and the second layer is stratosphere. Then the third one, mesosphere. Then thermosphere. And the last one, exosphere. Okay, so once again, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. So today we will discuss these layers, different layers of the atmosphere or the structure of the atmosphere. Okay. So this is the picture given in your textbook, isn't it? Yes, here we can see different layers. And between these layers, there is a zone of transition. ആക്ച്വലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 2 ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ഒന്നും വരച്ചൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ. ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെയറിൽ ഒരു 2 ലെയറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു റീജിയനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 5 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എർത്തുമായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലെയറാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, the first layer, and next one is stratosphere, then middle one mesosphere, then thermosphere, and the outermost layer is exosphere. It merges with the outer space. So let us check one by one. So the first layer of the atmosphere is troposphere. I mentioned it earlier, isn't it? So this layer of the atmosphere is nearest to the earth, and it goes from 0 to 16 kilometers. Roughly, we can say the average height or extension of this layer is 10 to 12 kilometers from the Earth's surface. Okay, then one important thing about this layer is all weather happens in the troposphere. Phenomenon, climatic conditions or weather phenomenon happening in the ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ only എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴ, മഞ്ഞ്, മേഘങ്ങൾ, ലൈറ്റ്നിങ്, ഇടി, മിന്നൽ, ഇതെല്ലാം ഏത് ലെയറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യെസ്, ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓർ ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലെയേഴ്സിലൊന്നും ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെതർ ഫിനോമിനൻ ഒന്നുമില്ല. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ്? No. Yes. So this particular first layer is characterized by all weather phenomena. Then more than half of the air in the total atmosphere is in this layer. So concentration of different gases present in the atmosphere are seen in this particular layer. പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഓരോ ലെയറിലും ഉള്ള ഗ്യാസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. മീൻസ് യെസ്, the air becomes lighter. ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് മാത്രമേ അവിടെ കാണുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓക്സിജനോ പിന്നെ നൈട്രജനോ ഒന്നും അവിടെ ഒന്നുമില്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒന്നും മുകളിലോട്ടില്ല. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയറിലാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരുപാടുള്ളത്. Okay, then another important feature of this layer is the temperature drops as the altitude increases. That means when we travel upwards from the Earth's surface, yes, there is a decline in the temperature. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? താപനില അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യെസ്, ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ്. Okay, then another important feature is harmful ozone is found here.
Ozone layer alla, please don't misunderstand with this. Harmful ozone, it is very dangerous because it creates smoke or smog. Smog means smoke plus fog. പുകമഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വില്ലനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഹാംഫുൾ ഓസോൺ. So these all things are about troposphere. It is the first layer. It is very closer to the earth's surface. Then roughly about 10 kilometer, that is the extension of this troposphere, and all the weather phenomena are happening in this layer. That means rainfall, clouds, winds, lightning, thunder, all these things. Clouds, yes. Then next one, yes, more than half of the total air present in the atmosphere are seen in this layer. Then another important thing, yes, it is about temperature. In this layer, when we go upwards from the earth's surface, yes, temperature decreases. And one more important thing, harmful ozone which causes smog is seen in this particular layer. Okay, is it clear? Shall we move on to the second layer? Fine. So the second layer is, yes, stratosphere, and you can see some important things. Yes, aeroplane, then presence of ozone. Actually, ozone is seen in the lower layers of stratosphere. Stratosphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്, ഓസോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത്. ദെൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ, yes, aeroplanes and jet planes. Okay. So stratosphere is the second layer. Then jet planes often fly in this lower layers of this layer because of it is above the weather. Means this particular second layer is almost devoid of weather phenomena or free of clouds and related rain, frost, smoke, snowfall or wind, all these things. So this is very calm and quiet layer, I think. അല്ലേ, എയ്റോപ്ലെയിൻസിനൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മുകളിലോട്ടില്ല. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി ലോവർ layers of stratosphere, lower part of the stratosphere. Then yes, the concentration of ozone or the ozone layer is seen in stratosphere. And 2 weeks back we already celebrated ozone day. When we celebrated ozone day, do you remember that? No. Yes, it is on September 16. അല്ലേ, നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ ഡേ പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ഓസോൺ ഡേയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഓസോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? യെസ്, ഓസോൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ എർത്ത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെയർ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് our earth and the living beings on the earth from the harmful rays from the sun. Okay, so it is very important. സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള വളരെ അപകടകാരികളായ യു വി റേസിനെയും ഇൻഫ്രാറെഡ് പോലുള്ള റേസിനെയൊക്കെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്പേസിലോട്ട് തന്നെ അയക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ള ആളാണ് ആര്? ozone layer. Okay, so it is very important and we should also keep an eye on the protection of ozone layer because due to some activities of human beings this ozone is depleting. നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇല്ലേ? CFC എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അതെല്ലാം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ CFCs എല്ലാം നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും AC നിന്നും ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ യെസ്, ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്മോക്ക്, ഇതെല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ് ആൻ ഐ ടു ചെക്ക് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് കോസസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. Okay, so this layer stratosphere extends roughly about 50 kilometer from the Earth's surface. Okay, you can see it is 30 to 35 miles. Then temperature rises within the stratosphere because of the ozone layer but still remains well below freezing. So that is about stratosphere. So the next layer is, yes, mesosphere.
There are five distinct layers in the atmosphere. We know that. And this layer is called mesosphere. This is the middle layer. Meso, middle. Please remember that. Mesosphere. Okay. And you are seeing one important thing in this layer, meteors. Okay. Why? What is the importance of this layer? Or why? What is the relationship between these two things? Yes, these meteors coming from the outer space will burn in this layer because this layer is having a very low temperature. So, due to the temperature variations or temperature difference, this friction will causes the burning of meteors in this particular layer. This is the third layer in the atmosphere. Okay, it lies above the stratosphere and extends up to 80 kilometers from the Earth's surface. And burning of meteors is happening in this layer, and meteorites burn up in this layer on entering from the space. Okay, so this is also the coldest layer. Means temperature is very low, up to minus 100 degrees Celsius is the temperature. Okay, so this is the third layer of the atmosphere, or the middle layer of the atmosphere. Yes, next, fourth layer, that is thermosphere, something related to temperature, isn't it? Yes, this is the layer in the atmosphere which has very high temperature. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലെയറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയർ. Okay, it extends between 80 to 400 kilometers in the atmosphere. And one more important thing, this layer helps in radio transmission. കാരണം ഈ ലെയറിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് അയോൺസ്. So ions are very important for the transmission of radio waves. So in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer due to the presence of ions. Okay, and these are the important things related to thermosphere. It is the hottest layer. Then yes, presence of ion or ionosphere. Ionosphere is the part of this layer. Okay, because it helps in the transmission of radio waves. അപ്പം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോ വേവ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഈ അയോൺസിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ ഈ റേഡിയോ വേവ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ റിസീവറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ, thermosphere. Okay, shall we move on to the last layer? Fine. Yes, the last layer or the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. Exosphere. And important things about this particular layer is the temperature in this layer goes up with altitude, and very limited amount of gases are present in this layer. Especially light gases like helium and hydrogen are seen in this layer. And another important thing, the artificial satellites which are sent by different countries from from different parts of our world are orbiting the earth in this layer or exosphere. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എർത്തിൻ്റെ പല ആസ്പെക്ട്സും പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റാകെ കറങ്ങുന്നത് ഈ ലെയറിൽ കൂടിയാണ്, എക്സോസ്ഫിയർ. This is the outermost layer or the uppermost layer of the atmosphere. Okay, and this layer has very thin air because light gases like hydrogen and helium are seen in this layer, hydrogen and helium. Okay, so this is the structure of the atmosphere. So today we have learned the structure of the atmosphere or the layers of the atmosphere. There are 5 different layers in this atmosphere. They are the first one troposphere, then second one stratosphere,
then third one mesosphere, fourth one thermosphere, and fifth one exosphere. And we saw so many different characteristic features of each of these layers. And there are some regions of transition between each layer. That means between troposphere and stratosphere there is tropopause. Okay, tropopause. Like that, between stratosphere and mesosphere, stratopause. Then between mesosphere and thermosphere, mesopause. Then thermopause is exactly. So these are the demarcation or the region of transition between two layers. Okay, so these all things you have to study. Then please go through the textbook, a very small topic we have discussed today. Please go through the video repeatedly, then you will understand it very easily. Okay, dear children. Okay, we are winding up this class today here. So thank you.